Hello students, welcome, and today's discussions of the relations of angle involved in the prisms. ती काही अँगल ऑफ इन्व्हॉल्वेशन आहे ते आपण या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहे. तर ह्याच्या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण प्रिझम म्हणजे काय, त्याचं प्रिन्सिपल सेक्शन, त्याचबरोबर बेस काय असतं, किती सरफेसेस असतात, त्याचबरोबर ते प्रिझमचं मेन पर्पज काय आहे, इट इज द रिफ्रॅक्शन्स ऑफ लाईट अँड इमर्ज्ड ऑफ द लाईट. तर या गोष्टी आपण स्टडी करणार आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे रिलेशन्स ऑफ इन्व्हॉल्व्ड अँगल, अँगल ऑफ इन्व्हॉल्व्ड, रिलेशन्स ऑफ अँगल इन्व्हॉल्व्ड, त्यामध्ये काय रिलेशन्स असणार आहे अशा गोष्टी आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. ठीक आहे, तर हेडलाईन घ्यायचं आहे रिलेशन्स ऑफ अँगल इन्व्हॉल्व्ड, अँगल इन्व्हॉल्व्ड. आपण काय करणार आहे आजच्या लेक्चरमध्ये, जे काही अँगल्स इनसाइड द प्रिझम असतात ते आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. तर आपल्याला पहिल्यांदा प्रिझम म्हणजे काय हे या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे. त्या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण थोडीसा पुशअप करण्याचा सुरुवात केला आहे, थोडंसं वॉर्मअप केलेलं आहे प्रिझमबद्दल. तर आजच्या लेक्चरमध्ये रिलेशन्स पण अँगल इन्व्हॉल्व्ड, म्हणजे जे आतले अँगल्स असतात त्यामध्ये रिलेशन्स काय आहे आपण आता स्टडी करणार आहे. ठीक आहे, मी या ठिकाणी एक प्रिझम ड्रॉन करतो. इट इज द कन्सिडर दिस इज द प्रिझम. Okay, and these are the principal sections of the prism. That is the principal sections of the prism. The prism A, B, C are the principal sections of the prism. Okay, then now can I write here the A, B, C are the principal sections, are the principal section ऑफ प्रिझम. ठीक आहे, जे काय परपेंडिक्युलर असते बेसला प्रिझम्स. ठीक आहे, प्रिन्सिपल सेक्शन ऑफ द प्रिझम A, B, C आर द प्रिन्सिपल सेक्शन्स ऑफ द प्रिझम. देन द n be the small n be the refractive index of that prism. They can be kept in the air mediums. Then small n be the refractive index, small n be the refractive index of the prism kept in air medium मध्ये प्रिझम ठेवलेला आहे आणि त्याचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचे n आहे असं आपण कन्सिडर केलं आहे. देन ए बी अँड ए सी आर द टू रिफ्रॅक्टिंग सरफेस. देन ए बी अँड ए सी आर दी आर दी टू रिफ्रॅक्टिंग सरफेस. वन बाय वन आपण या ठिकाणी स्टडी करणार. डायरेक्ट आपण जर बुक्समध्ये डायग्राम बघितला असेल तर डायग्राम वेगळ्या पद्धतीने, विचित्र पद्धतीने असं डायग्राम दिलेलं असतं. नंबर ऑफ रेज असतात, नंबर ऑफ अँगल्स असतात, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचं आणि काहीतरी नाव त्या ठिकाणी दिलेलं असतं. तर ज्या पद्धतीने आपण स्टडी करत असतो त्या पद्धतीने अशा पद्धतीने जर स्टडी करत गेले, वन बाय वन स्टेप जर स्टडी करत गेलं तर आपल्याला इझिली समजायला इझी जाते. देन one of the monochromatic lights are strikes on the surface, first reflecting surface, that is the AB, and PQ is the incident rays. Consider the PQ. Okay, PQ, that is the PQ is the incident ray, or P, it is the monochromatic light strikes at a point Q on the surface of AB, on the reflecting surface of the prism AB. Then now the monochromatic ray of light, or ray, that is monochromatic ray, are strikes, each strike on first refracting surface, first refracting surface
that is AB, first refracting surface कुठला आहे AB, first refracting surface AB at a point Q ह्या पॉईंटवरती काय झालेलं आहे स्ट्राईक झालेला आहे. when we are drawn the normal at the point of Q, we drawn the normal at a point Q या पॉईंटवरून मी काय केलेलं आहे एक नॉर्मल ड्रॉन केलेला आहे. ठीक आहे, तर नॉर्मल ड्रॉन करण्यासाठी मी एक वेगळ्या पद्धतीचा इंक यूज करू शकतो. देन वी ड्रॉन द नॉर्मल्स ॲट अ पॉईंट Q. एक्झॅक्टली दिस इज द नॉर्मल आहे. अँड दिस नॉर्मल इज कॉल्ड ॲज MQN. कुठलाही एखादा नॉर्मल आहे असं कन्सिडर केलं MQ अँड N. अशा पद्धतीने एक नॉर्मल त्या ठिकाणी आहे. नॉर्मल पासिंग थ्रू दॅट पॉईंट Q. ठीक आहे, वी ड्रॉन द नॉर्मल अँड दीज नॉर्मल्स आर परपेंडिक्युलर टू सरफेस AB. रिफ्रॅक्टेड, रिफ्लेक्टिंग किंवा कुठल्याही पद्धतीच्या सरफेसला नॉर्मल हे ऑलवेज परपेंडिक्युलर असते. इट इज परपेंडिक्युलर टू द सरफेस AB. देन the light will be refracted and one of the dotted line we drawn, this is the ray of incidence. Okay, and refracted rays are, this medium is a rarer medium, it is a denser medium. Then a light will be passes from the rarer medium to denser medium, it bends towards to the normal. Then refracted ray bends towards to the normal. And the angle of refraction makes the rays and the lines or the refracted lines are strikes on another surface at a point R. Then the refracted rays are strikes on another surface. The refracted ray strikes another surface, another refracted surface. It is another refracted surface. RS is a refracted surface at a point R. And these are makes the angle R1 and R2, and finally they are emerged. Okay, finally emerged. आपला रे इथल्यापासून स्टार्ट झालेला ॲट अ पॉईंट P पासून Q वर जाऊन स्ट्राईक झाला ॲट अ प्लेस AB. त्यानंतर ते रिफ्रॅक्ट झाला आणि फायनली काय झालेलं आहे इमर्ज्ड झालेलं आहे अशा पद्धतीने. ठीक आहे, तर जेव्हा लाईन इट इज अ डेन्सर मीडियम, इट इज अगेन्स्ट रेरर मीडियम, इज होल्स आर रेरर मीडियम बट प्रिझम्स इज अ denser medium. When the incident ray passes from the rarer medium to denser medium, they bends towards to the normal, and the refracted ray is considered one of the incident ray, and they passes from the denser medium to rarer medium, they bends away from the normal, and normal will be drawn the green inks, that is the normals are perpendicular to the reflected area, or the perpendicular. Okay, these are the another normal. These are another normals. Then these drawn like this. Okay, emerged rays are drawn like this, and this points will be T. Okay, this ray will be T, and the angle of deviations
angle of deviations at the point this, but I will be right at that times. This is the normal of, sorry, the emerged rays are bends away from the normal, due to they passes from denser medium to the rarer medium, because they passes through the denser medium to the rarer mediums. Then the angle of deviations delta is the angle of deviation delta is angle of deviations या ठिकाणी आहे, ठीक आहे. It is the angle of deviations delta, and at a point Q we drawn the angle of incidence angle, that is Q at point here, and angle of incidence. Then and the angle of prism, we are the noted that A is the angle of prism. Okay, A is the angle of prisms, and another points we can be start writing that R1 and R2 are the angle of refractions, are angle of refractions, ठीक है. R1 and R2 are the angle of refraction. So the R1 and R2 कुठे आहेत? This is the R1 and another is the R2, and this is the angle of emerged. This is the angle of emerged E. Then E be the angle of emerged. Then can I write the another equations, that is we know that I plus E and R1 R2 मी किती थोडंसं नंतर लिहू शकतो. Then I can write here this is R1 and R2 are the angle of prism. Then we use the another from the triangles, from the angle AQN and ARN and AQN are the perpendicular angles, because the normal will be drawn at the point Q and they follow the path MQN, and the angle AQN are perpendicular to that path, and this is the 90 degree. Then the AQN and ARN are equal, and their equality is due to the perpendicular. Then angle of AQN is equal to, okay, angle AQN is equal to angle of ARN, angle of ARN, angle of AQN and angle of AR, and this is also equal to 90 degree. हा दोन angle जे आहेत, this angle and another one is this angle is 90 degrees. It is angle of I, and this is this angle is I minus R2, E minus R2. This is the I minus R1, and E minus R2. Then these two angles are 90 degree, म्हणजे हे अँगल आणि हे अँगल 90 डिग्री आहे. बट वी आर कन्सिडर द क्वाड्रेट, या ठिकाणी मी एक्स ड्रॉन करतो. वी कन्सिडर द क्वाड्रेट AQ and NR, quadrant AQNR. From the quadrilateral AQNR, then these are equal to 180 degree, and these are also equal to 180 degree, due to the angle of quadrate or angle of any rectangle quadrates are equal to 360 degree.
and both are equal to 90 degree. This angle is also 90 degree, this angle is also 90 degree, and angle of these two angles sum is 180 degree and another remaining is 180 degree. Then the angle of prism A plus angle of QNR equal to 180 degree. Am I right? Also ह्या दोन अँगल जर 90-90 असतील तर या दोन्हीचे अँगल किती आहे 180 डिग्री आणि टोटल जी काही चौकोनाचे अँगल असते इट इज 360 डिग्री. देन दिस अँगल ऑफ ए अँड QNR इज 180 डिग्री फ्रॉम द QNR. तर ट्रायंगल बघायचं आपल्याला QNR ट्रायंगल QNR from the triangle QNR. हे point Q आहे and this is the N and this is R from the triangle QNR. This is QNR plus R1 plus R2. म्हणजे ही ट्रायंगल आपण कन्सिडर केलेला आहे. कॅन आय यूज द ब्लॅक पेन्स और ग्रीन कलरनं जे काही दाखवलेलं आहे जे टोटल ग्रीन कलर्स आहे हे अँगल्स इट इज कन्सिडर वन ऑफ द अँगल्स. देन R1 plus R2 angle R1 plus angle R2 angle not angle which is values. Then R1 plus R2 plus angle QNR equal to 180 degree. Then R1 plus R2 is also angle A. This is we use the equations and this is another equations 2. This is 2 and this is first equations. We substitute A equal to R1 plus R2. okay. QNR equal to आहे त्याचबरोबर 180 equal आहे. then R1 plus R2 is equal to angle A, angle of prisms. Then this angle will be deviated. The angle of deviation is extrinsic at X, Q, R. X, Q and R. एक ट्रायंगल या ठिकाणी कन्सिडर केलेला आहे आणि हे अँगल इट इज दिस. okay. Then XQR plus another XQR plus XRQ is equal to delta. XQR angle of XQR plus angle of XRQ equal to delta. Why they have used the delta? It is, we know that the लाइन अँगल इज 180 डिग्री. म्हणजे ही एक लाईन आहे असं कन्सिडर केलेलं आहे या ठिकाणी. दिस इज वन ऑफ द लाईन्स. ओके. तर आपल्याला हे अँगल कन्सिडर करायचं आहे अँड होल ट्रायंगलची जी काही टोटल ट्रायंगल्स असणार आहे हे होल ट्रायंगलची अँगल इट इज 180 डिग्री असते. देन दिस अँगल्स इज 180 मायनस डेल्टा इज इक्वल टू 180 मायनस दिस अँगल. ओके. अँड दिस 180 इज इक्वल टू दिस angle of delta is equal to 180 minus this angle and this delta is equal to both angle. ठीक आहे. हे टोटल 180 आहे आणि हे देखील 180 आहे. म्हणजे ही जितकं असेल ह्याची जी काही 180 मायनस जी काही अँगल असते हे रिमेनिंग अँगल्स असतात. ठीक आहे. देन डेल्टा XQR इज इक्वल टू I मायनस R1. ओके. दिस इज द I. म्हणजे ही जितकं अँगल असणार आहे हेच तितकंच अँगल हे देखील या ठिकाणी असणार आहे. देन इट इज R1 अँड दिस इज I मायनस R1. दिस अँगल इज I अँड दिस होल अँगल इज ऑल्सो इक्वल टू I अँड दिस इज R1 अँड अनदर रिमेनिंग अँगल इज I मायनस R1. देन I मायनस R1 प्लस अनदर इज दिस इज द अँगल E अँड दिस इज होल अँगल इज E. दिस होल अँगल इज E. देन दिस इज द E मायनस R2 प्लस E मायनस R2 is equal to delta. Okay. Like this we can be change some signs and we know that I plus E minus R1 plus R2 is equal to delta. थोडीशी अँगल साइन चेंज केल्यानंतर जी काही व्हॅल्यूज या ठिकाणी भेटणार आहेत तर हे I ए प्लस ई इकडं आणलेलं आहे. त्याचबरोबर ही मायनस आहे मायनस कॉमन केलेलं आहे. ठीक आहे. ह्या ठिकाणी काय केलं ते एक आपण या ठिकाणी लिहायचं I प्लस ई. ओके. अँड प्लस
-R1 -R2 इज इक्वल टू डेल्टा. फक्त थोडीशी त्यांची पोझिशन चेंज केलेलं आहे. हे आर तिकडे घेऊन गेलेलं आहे आणि ई इकडे आणलेलं आहे. देन या दोन्हीमध्ये जर मायनस कॉमन काढलेला असेल तर या ठिकाणी काय येणार आहे, डायरेक्ट प्लस येणार आहे. तेच हे नेक्स्ट स्टेप या ठिकाणी दिसेल. तर दिस R1 and R2 is equal to angle of A. Then I plus E is equal to minus of angle A equal to delta. Then I plus E is equal to, that is angle of A, angle of prisms. अशा पद्धतीने आपण काय केलं, छोटेसं डेरिवेशन स्टडी केलं. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण याचा कर्व आणि त्याचबरोबर डेव्हिएशन्स, अँगल ऑफ डेव्हिएशन्स त्या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. कर्व, ग्राफ्स आणि त्याचबरोबर प्रिझम फॉर्म्युला देखील आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टडी करणार. बिफोर वी गोइंग टू द नेक्स्ट लेक्चर वी कॅन बी रिव्हिजन ऑफ दिस लेक्चर्स. दॅट इज द ABC, इट इज द प्रिन्सिपल सेक्शन्स ऑफ द प्रिझम्स. जे काय आपण प्रिव्हियसला, इट इज द प्रिन्सिपल ABC इज द प्रिन्सिपल सेक्शन्स ऑफ द प्रिझम्स. देन the refractive index of the prism, that is n, it is kept in the air mediums. Okay, n is the refractive index of the prism kept in air mediums, and AB and AC are the two refracted surfaces. AB and AC are the two different refracted surfaces. When the monochromatic lights are passes and strikes on the surface of AB at a point Q, and we can be drawn the normal at a point Q, that is MQN. Okay, then the angle of incident makes with the normal angle of the ray of incident ray are makes the angle with the normal. This angle is called as angle of incidence, and this is I. And त्याचबरोबर the ray are passes inside to the prisms, and this is called as refraction rays, angle of refraction rays, and these refraction rays is finally emerged, and the E will be makes the emerged rays to the normal. It is angle of emerged, E. And in this form, when the rare medium to denser medium, the light will be passes rare medium to denser medium, then the refracted ray are bends towards to the normal, and when the ray will be travels from the denser medium to the rarer mediums, they will be bends away from the normal. Then finally emerged ray are bends away from the normal. The angle of deviations delta, R1 and R2 are the angle of refractions. R1 and R2 are the angle of refraction. We consider the one of the equations, that is the angle of AQN equal to angle of ARN. AQN या ठिकाणी Q पॉइंट आहे, AQN and ARN are the normal which can be makes the surface. नॉर्मल काय केलेलं, अँगल सरफेस सोबत काही अँगल तयार केला नाही. इट इज ऑल्सो परपेंडिक्युलर. एनी नॉर्मल्स आर परपेंडिक्युलर टू दॅट सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रॅक्टिंग सरफेसेस. देन दोन परपेंडिक्युलर अँगल त्या ठिकाणी तयार झालेले. फ्रॉम द क्वाड्रॅटिक AQNR हे एक स्क्वेअर घेतलं, एक क्वाड्रॅट घेतलेलं त्या ठिकाणी. त्या क्वाड्रॅटमध्ये ए प्लस आणि राहिलेले दोन जर 180 असेल तर अनदर रिमेनिंग 2 आर 180 डिग्री. देन दीज आर ऑल्सो इक्वल टू, परत एक क्वाड्रॅट या ठिकाणी कन्सिडर केलं R1 and R2 and another remaining QNR. R1 plus R2 plus angle of QNR is equal to 180 degree when we taking one of any triangles. Then we know we can be compare the both equations 1 and another equations 2. Then R1 plus R2 is equal to the angle of A. Then angle of A is equal to R1 plus R2. The angle of deviations will be extended at a point X. Then this XQR plus XRQ, XQR plus XRQ is equal to 180 degree. Sorry, 180, not a 180, it is a delta. Then I minus R, this remaining angle is I minus R and I minus R1 and E minus R2 is equal to delta. त्याचबरोबर थोडीशी सिम्प्लिफिकेशन आणि पोझिशन चेंज करून आपण काय केलं, एक फायनल व्हॅल्यू तयार केलं. I plus E is equal to angle of incident plus angle of merged is equal to angle of deviations plus angle of prisms. काही रिलेशन्स या ठिकाणी स्टडी केले. जे इन्व्हॉल्व अँगल आहेत
तिथे या ठिकाणी स्टडी केलं. अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे, त्याचबरोबर अँगल ऑफ इमर्ज्ड आहे, अँड अँगल ऑफ डेव्हिएशन्स अँड अँगल ऑफ प्रिझम यामधले काही तर आपण या ठिकाणी रिलेशन स्टडी केलं आहे. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण प्रिझम फॉर्म्युला सॉल्व्ह करायचा आहे आणि प्रिझम फॉर्म्युला सॉल्व्ह केल्यानंतर आपण 1 by 1 नेक्स्ट डेरिवेशन्सला आपण सुरुवात करणार आहे.